to PM Kisan laga official portal ase link video description te pai jabo kun khan na jani na pai mistake pra awnian nichor PM Kisan benefit surrender kurigna ase awnian kina na reapply kurubo na surrender to awnian idu surrender kurna tha aru benefit to kina na revoke kurubo khotom kuri dibo na reapply kurubo aru duibar benefit lobo itu laga ase itu nimite portal khula bisite amhainate niche te scroll down kurubo niche te scroll kursi gole last line de first wala chunto surrender revocation request koigina ase itu te amhan click kurubo yate itu wala interface tab te awnihan registration number noisi gole aadhar number kuntu bra holibe awnihan kurubo pare yate itu hali lobi noisi gole sob pra age aadhar ba kurubo hole aadhar select nole registration kuntu holibe fill kurbi itu wala captcha do tate box te halibo itu hala besite get data koigna thakate click kurbo titia OTP ahibo yati chuntu pop up ayase itu ti koyase OTP has sent to your PM Kisan registered mobile number yate okay koate amen click kurbo ita ete OTP fill kora besite verify OTP koate click kurbo dei ita ete next page te pura resume khuligna ahibo data itu manubi taibi kina ona surrender kursi tai nijor bi na jane koi ase to itu nimite koigna saise surrender gorna ase tet khan sob dikhai gina ase ita amen niche te sabo ita ate beneficiary laga registration number ase registration date bi olai gina ase taila naam be ase ina ona yate niche te beneficiary status to ki ase kosi gole ACCP means accept hoi gina ase hosi gole bi tai nijor hi surrender kura ase itu tai bi na jane kita surrender kurise aru surrender kura la date to 27/7/2023 na installment kiman bar paise tai khali dui par hi pai gina ase plus edi niche de chundo itu check box dikhai ase itu box to amen check out kurbo itu check out kurbo edi ki likhi gina ase kosi gole do I hereby confirm that I surrender my PM Kisan benefit by mistake or therefore itu na jane gina mistake pa kurise ami itu surrender kura to itu koi ase to I would like to revoke my surrender means itu surrender kura to hatai gina aru bi duibar logole mon ase koigina yate amehan check out kurbo niche de ami itu revoke kurbo koigina aru yate yes kwade click kurbo check box pura check out kura bisi niche de proceed for OTP paste EKYC koigina ahibo itu te click kurbo dei next te chundu terms and condition ahi ase itu puribi niche te scroll down korna yate aru bi check box te check out kurbo I agree koigina itu basire yate niche te submit koigina thare click kurbo PM Kisan logore kuntu phone number link korna ase attach korigina ase itu phone number de chuntu OTP ahibo itu OTP to loigina yate fill kurbo 6 digit OTP enter kurbo itu basite verify OTP kwade click kurbo dei next step te yate chuntu likhigina pop up khuligina ase yate abonen puro bare ase itu successfully itu chuntu itu benefit surrender kurse itu to revoke korala successful status dikhai ase hoise gulibi yate main ekta part to ki ase kosi gole to ami hando itu request letter pothaise holibi ita itu chado itu SNO means state nodal officer TNO means district nodal officer itu ami khan kun hoise gulibi ina revocation request potha bisite jaigna department law de lock kurubo nijorla district na takhan law de kotha kurubo tete takhan ba itu kita request to accept kurubo approve hoi jabo ina na awnian itu pa shuru hoi jabo itu sob procedure khotom hoa bisite awni loge immediate saw na parbo hoisi golibe ede chuntu surrender revocation status koigina ase itu wala tab te click kurbo ina na awni itu loge saise gole to iku status dikhai nidibo hoisi golibe olop tin jawli dibi ek din dui tin hole ek hafta ina jawli dibi updation hole dibi itu bajite awni laga itu awni itu dui par re apply kora to application put up kora to ki laga process te status ki ase yate par sawo parbo itu chuntu surrender revocation status koigina ase yate click kurbo ina na sawo parbo koina aji amen yate khotom kurbo